হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে ইবিসপেন্টেক্সের সাহায্যে কালার ব্লেন্ডিং করা যায়। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমাদের ইবিসপেন্টেক্সের হোয়াইট ক্যানভাসে আসতে হবে। এরপর আমাদের ড্রয়িং টুলের সাহায্যে একটি সার্কেল এঁকে নিতে হবে। সার্কেল আঁকার ক্ষেত্রে আমাদের স্টেবিলাইজারটা অফ করে রাখতে হবে। ব্রাশ টুলের সাহায্যে ডিপ পেন হার্ট সিলেক্ট করতে হবে। ডিপ পেন হার্টটি আমরা সাধারণত আউটলাইন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। এরপর আমি একটি নিউ লেয়ার নিয়ে নেব। নতুন যে লেয়ার নেব সেটি আমরা আগের লেয়ারের নিচে রেখে দেব। এরপর আমি ম্যাজিক ওয়ান্ডের মাধ্যমে যে অংশটি প্রথমে কালার করব সেটি সিলেক্ট করে নেব। এরপর আমাদের যে কোনো একটি কালার সিলেক্ট করতে হবে। এরপর ব্লেন্ডিং করার ক্ষেত্রে আমরা এয়ার ব্রাশ নরমাল টুলটি ব্যবহার করব।